Hi, my name is Josh Solomon. I'm an associate professor of medicine at National Jewish Health. And I was invited to talk about post-COVID lung disease and specifically about post-COVID pulmonary fibrosis. In 30 minutes, we're going to talk about the data that exists on the lung disease after COVID, most commonly scarring fibrosis, but we'll also cover briefly Airways disease and pulmonary embolism. So let's start with a case that we saw at National Jewish. This is a 74-year-old woman. She was admitted to the hospital COVID positive with evidence of lung involvement. She quickly developed ARDS and was on a ventilator for 17 days. She was proned until her PF ratio was greater than 150 based on clinical data, and she received low tidal volume ventilation throughout her time on a ventilator. She was treated at the time with dexamethasone and remdesivir, as those were the medications we were using at that time, based on current data also. On admission, this was her CT scan. And as you can see, this scan shows patchy bilateral ground glass and some consolidation. This is a typical acute COVID pneumonia scan. And for those who are unfamiliar with these terms, when I say ground glass, I'm referring to the areas on the scan that have that are fuzzy, but you can see through them. And the consolidation is defined as an infiltrate in the lung that you cannot see through. So this patient has both of those, commonly seen in COVID. And then after recovery, the patient got a follow-up CT scan at 2 months' time, and you can see that some of those acute changes have gone away, but the patient still has some of that increased density, that ground glass in the background, and now has some of these dense white lines called reticulation, and these are reticular lines, and then this is this ground glass in the background. So the CT scan has not cleared up by 2 months. At 7 months follow-up, we can see that this is a relatively clear scan, but does have a small evidence of reticulation, which is again fibrosis, but majority of that has resolved. So let's cover some background before we talk specifics. COVID-19, as you all know, was started in December of 2019 in Wuhan, China. Since that time, and as of a few days ago, there have been 222 million cases worldwide, and about 4.5 million deaths. In Vietnam, I know Vietnam started with very few cases, but now has about 500,000 cases total with 13,000 deaths. And in the United States, we've had 40 million cases and 650,000 deaths. Well, those of us who take care of patients who have COVID-19, I'm sure you've noticed this, we really noticed early on that even though patients recovered from COVID, that we were seeing them afterwards with respiratory symptoms. And early on, there was a suspicion that there was a lung disease that was associated with the recovery from COVID. So we'll briefly cover acute lung involvement. These data are from China as well as United States. And I'll put references in all these slides if you're interested in the articles. About 14% of people who are symptomatic with COVID develop some evidence of lung involvement. So that's either shortness of breath, they breathe fast, their oxygen's low, or they have infiltrates in their lung. About 5% of people who have symptoms get sicker and develop either respiratory failure, septic shock, or really multi-organ dysfunction. So there are a lot of asymptomatic cases, but those who are symptomatic lung involvement is not uncommon. This is, again, a scan of acute COVID lung. We have what we saw earlier, these areas, these patchy areas of, again, what we call ground glass opacities that you can see through these. Here's another one, here's a small section. So really very common with acute COVID is patchy areas throughout the lung of ground glass opacification. I want to point out one of these signs that we're seeing a lot of in acute COVID. This is called the halo sign. So the halo sign is an area of consolidation that's surrounded by ground glass. Before COVID, this was really common. We saw this a lot with hemorrhage. This is also a common appearance of aspergillosis. Tumors can look like this, Wegener's, fungal infections, and tuberculosis, but we're seeing a lot of this from COVID. So about a quarter of patients will have that. We've known for a long time that the viral infections can cause fibrosis. So if you remember SARS-CoV-1 breakout in 2003,
There were about 8,000 cases worldwide. It had a higher mortality rate, so about a 9% mortality. That's higher than what we're seeing with this outbreak. But in that outbreak, about 2 weeks into the illness, we started noticing the patient had reticulation. Again, those dense white lines that are indicative of potentially indicative of fibrosis. And though ground glass opacities improved in many of these patients, half of them had these reticulations at 4 weeks. And if you looked at those who had exercise intolerance, over half of those had fibrosis, averaging about 36 days after admission. And common to what we're going to learn in COVID, that this fibrosis was seen more commonly in the elderly, those who were in the hospital longer, and those who had higher LDH, so higher inflammatory markers. In addition, MERS, which had an outbreak in 2012, less patients got MERS, thankfully. It was about 2,500 cases worldwide, but it had a 34% mortality. So this was a much higher mortality rate with this virus. If you looked at patients who were about a month and a half out, a third of them had residual reticular opacities on their imaging. And again, subjects were older, they were in the hospital longer, and in higher LDH, similar to SARS-1. And if you look, I'm not showing you the data, but there's similar findings in influenza and in H1N1. So viral pneumonias definitely can cause some lung injury that persists after patients clinically improve. So when we talk about post-COVID lung disease, it really depends on how you look for it, just like everything. If it depends on the population you're studying. So if you scan everybody who had COVID, you're going to get a different prevalence of disease than if you scan those just with symptoms after recovery. It also depends on how sick they were. So if you scan patients who were outpatients, you're going to see a lower prevalence of disease. And if you scan patients who are in the hospital, a higher prevalence. And clearly, if you scan people who are on ventilators, you're going to see more disease. And then it also depends on how soon after the infection you're looking. So if you look 9 months out, you're going to see less disease than if you look 1 month out. So a lot of the studies that have come out have looked at varying populations at varying time points. So it's not as easy to get a really clear picture of what the prevalence of this disease is. We noticed early on also there are clinical phenotypes of patients who have post-COVID lung disease. These phenotypes, the most common one is obviously they have chest radiograph abnormalities as well as symptoms, but there are clearly people who we're seeing who have abnormal imaging who are asymptomatic. And then we're also seeing people who are coming in who have shortness of breath, but have a normal chest radiograph. Those are the third group is the most challenging because you have to really dig further to find out the cause of their breathlessness. So what is the etiology of what we're seeing? We're guessing that it is some combination of these three things. Is it just the fact that they have lung injury with ARDS? Because is it the fact that they're on mechanical ventilators, usually for more than 14 days? Or is it directly related to the virus? And I'll show you a little bit of data on those three. We have known for a long time that people with ARDS will get lung fibrosis. When you see ARDS fibrosis, typically does what we see in this scan, which is fibrosis in the anterior sections of the lung, probably because patients will spend a lot of time on their back. The upper parts of the lung are the lungs that get injured most commonly because those are the lungs that will be hyperinflated because the bottom parts of the lungs are atelectatic. But we see fibrosis in these patients. Surprisingly, there's not a lot of literature looking at ARDS and fibrosis. I imagine there will be now, but there's not a lot. This is a nice paper that I referenced down the bottom. These patients will have restrictive physiology. If you look at their quality of life, the patients who have fibrosis will have a worsened quality of life, and it really does predict outcome. What we do notice with ARDS is that at a year's time, we'll still see functional abnormalities in pulmonary function tests, but a lot of the radiographic abnormalities will improve. We also know that ventilators cause lung injury. So potentially what we're seeing is just the consequence predominantly of the ventilator. So when you're on a mechanical ventilation using positive pressure, you get lung injury. So you get hyaline membrane, similar to what we see in ARDS. You damage the bronchial epithelium. You also get this increased alveolar capillary permeability. So really a non-cardiogenic pulmonary edema. So this is all related to the ventilator. And we do know now that with COVID, they actually have more barotrauma, so more trauma from the ventilator.
than patients who have ARDS that's not from COVID. I think that is this real? I don't know. We're having trouble oxygenating patients with COVID, so we are using sometimes higher ventilator pressures. But ARDS trauma to the lung from the ventilator is common in COVID. So maybe this is a contributor to what we're seeing. And finally, and I think this is probably the most interesting part, is it from the virus? And now that we're doing pathology on a lot of patients who have died from COVID with lung involvement, we know that the virus is in the lungs. So here on the left, these are type 2 pneumocytes in the alveolar space. And if you look at these arrowheads, these are virus particles inside cytoplasmic vacuoles and in plasma membranes. So the type 2 pneumocytes have virus in them, likely causing injury. So maybe this ongoing injury is causing this lung disease that we're seeing. And then on the right here, this is some brown staining of the viral spike gene message. And a lot of cells are staining predominantly type 2 pneumocytes also. So the virus is in cells in the lungs, and maybe that's contributing. How much of those 3 different issues contribute most? We don't know. Maybe it's a combination of the 3. Maybe it's some ARDS. When they get put on a ventilator, it's worse, and then some direct injury from the virus. So let's talk about what we're seeing, and I'll show you some pictures. So then again, we have recently published a review article that has all of this in it, and is updated as of about a month ago. So if you're interested in that, I can make that available to you, and I'll reference that. So post-COVID lung, 2 to 4 weeks after hospitalization, we can see reticular abnormalities, again, those white lines at 2 weeks in a third of those with COVID lungs. So that's significant. So a third of patients who are recovering will have evidence of lung damage with reticular abnormality. And then at 4 weeks, half of them will have persistent abnormalities without improvement. And at 4 weeks, we're seeing a lot of septal thickening. We're still seeing the ground glass that we see in the acute setting. And if you look at patients who are hospitalized, 75% of them have Pft abnormalities. And the most common one we're seeing is a diffusion capacity that's reduced. So for those who are unaware, diffusion capacity measures how well gases go from the atmosphere into the lungs. And we're seeing that is reduced in 3/4 of patients who were hospitalized with COVID pneumonia. So this is a typical case. And again, I reference at the bottom our review article. This is acute COVID pneumonia. Again, this is the 3rd time I've shown it. It's very typical patchy ground glass is what you're seeing in your hospitals. And then if you look over a month later, a lot of that ground glass has gotten better, but you still have it. See, these are patchy areas of ground glass, right? Consider this to be normal lung. So this is obviously wider than that. So this are areas of patchy inflammation. And then you're starting to see potentially some reticulation down there. But mostly it's ground glass, and it persists. So what happens at 3 months? When you look at 3-month scans, 40% of patients who had an abnormal scan during their hospitalization have residual disease. So in over half of it went away, but it persisted at 3 months. That's a long time. And if you look at this study that I'm quoting here, 1/4 of those patients actually never went into the hospital. So they had abnormal imaging. They weren't sick enough to make it into the hospital, or at the time of the pandemic, we didn't have room in the hospital, but they still have changes at 3 months out. And at 3 months, you're still seeing ground glass as the most common manifestation, but you're also seeing some subpleural parenchymal bands, and I'll show you an example of that. And that really is more indicative of fibrosis than the reticulation. Reticulation we can see improve. The things we're going to consider fibrosis are really architectural distortion. So when you have traction bronchiectasis or honeycombing, or these subpleural parenchymal bands possibly represent fibrosis. And if you look at patients who are on ventilators, you see fibrosis in 2/3 of those patients. Again, this is at 3 months out. There is some question whether or not these abnormalities were in different areas of the lung. They really are in areas of previous inflammation. So the areas that had ground glass, those areas turned to fibrosis. We're not seeing these in areas of lung that did not have infiltrates in the initial acute setting. So here's a scan of someone at 3 months time. And you're seeing these bands of these white lines that are bands. This is a subpleural parenchymal band.
This is some evidence of fibrosis, but again, you're still seeing these areas of patchy ground glass. They take months to go away in these patients. So, obviously we don't have 2-year follow-up, but we do have a couple studies with longer follow-up. So here we see at 4 months, if you're intubated, you still had abnormalities in 75% of these patients. Even if you weren't intubated, half of them had abnormalities. And again, this is fibrotic changes. So you're starting to see the things that are more consistent with fibrosis later on at 4 months. And then at 6 months, 35% of those who had severe COVID pneumonia, and that's defined as on oxygen or ventilated, had fibrosis. And now we're seeing the features of fibrosis we're more familiar with, traction bronchiectasis and or honeycombing. And a nice paper was just published in Radiology by Caruso and colleagues that looked at post-COVID lung 6 months out. And they looked at 118 patients who had moderate to severe COVID, and they scanned them at 6 months, and 72% had fibrotic changes. And so we're looking here, you can see these scans, right? You see a lot of this infiltrate. And then you're seeing here these subpleural bands and reticulation and some architectural distortion here. And so you're seeing evidence of fibrosis. And what really predicted what was how sick they were when they were in the hospital, as well as quantitative CT. And we're going to talk briefly about that towards the end of this talk. But again, fibrosis persisting at 6 months. We should have 12 and 18-month data soon, but we don't have it yet. So a question comes up a lot about the patients who have persistent ground glass that really doesn't improve. I showed you data on patients who have gradual improvement over time in their ground glass opacities, but we clearly are having patients in our hospital who are a month out from their infection, who have persistent ground glass opacities. These have been, people are starting to write papers about these patients and doing some case series. And if you look at some of the pathology, or some of the that is associated with these ground glass opacities, there are reports of this either being organizing pneumonia. So organizing pneumonia is a lung injury pattern that is recoverable. So it's when the lung gets injured from multiple different etiologies, either infection or aspiration, or even associated with an autoimmune disease. It's an injury pattern that resolves. And so we're seeing that in some of these patients. And then there's also a rare entity called AFOP, which is acute and fibrinous organizing pneumonia. That is a more severe fibrotic type of organizing pneumonia. It's a little more like ARDS. It's closer to ARDS. And so we're seeing some of that on pathology also. If you look at these patients, a third of them will resolve in 1 or 2 months, but you have patients who don't resolve. And so I have treated many of these patients in the hospital with steroids, and there is now some data on using steroids in the patients with persistent ground glass opacities. I referenced one of the studies here, which is nice. It came out recently, showing that steroids may speed resolution of these. This is an example of a patient who's a month out. You can see the septal thickening down here. These arrows are septal thickening, and there's also some persistent ground glass. And then what we're seeing a lot of also is something that is very striking. It's called the ATOL sign. So ATOLL, the ATOL sign. And this is a great example of that. What that is, as you can see, is very well demarcated ground glass. And so really these sharp lines that kind of separate ground glass from normal lung. This is the ATOL sign. And again, these patients have persistent inflammation, and we are treating them with steroids. And if they require, steroids for a couple of weeks, but if they persist or they slowly improve, I will transition them over to agents such as mycophenolate or azathioprine, which are steroid-sparing agents to help mitigate or not have the long-term side effects of steroids. Let's talk about a couple of the minor manifestations. So Airways disease, we don't really have a lot of information on this, but we're seeing it. It's hard to know if this is Airways disease that patients just had before they got COVID, but they didn't know. But it is, and it was reported, if you look in the original SARS-1 outbreak, there was reports of post-COVID Airways disease. So if there's any suspicion for this, you have to do expiratory films. And so when this is an expiratory film, you see a bunch of areas of this air trapping. So, right, they exhale, most of their lung loses oxygen, loses air, oxygen, and gets more dense. But there are areas where they traps air, and that air trapping is darker on CT. And so when you look and you see that expiratory air trapping, that's suggestive of Airways disease. How to treat this, we don't know.
but we're seeing some of it. We're looking for it. And then obviously the one obvious one that you really have to pay attention to is post-COVID pulmonary embolism. There's been a lot of talk about increased thrombosis in patients with COVID. This is a nice review from the Journal of American Heart Association looking at why these patients get more thromboembolism. And it's some combination of the inflammatory process in the lungs plus interaction of the virus actually with endothelial cells. And there's a lot of things that go on intravascularly that lead to thrombosis, activation of these pathways. And in the acute setting, we're seeing a lot of, you all know this and you've read about this, we're seeing a lot of blood clots. So in hospitalized patients, up to 15% will have a DVT and pulmonary embolism up to 16%. But if you look in the ICU and you look at all patients, you can see PEs very high. And then this one series that was recently published, they found pulmonary emboli in 50% of patients in the ICU. So in the acute setting, we're seeing a lot of this. How long that this propensity or this how long does this hypercoagulable state last? I don't think we know, but you have to really consider that in patients who are recovering from COVID, potentially they have the ongoing risk for pulmonary embolism. And so I really think you should be looking for pulmonary embolism in patients if they are short of breath, you do a CAT scan and you don't see any parenchymal lung disease, have a high consideration for pulmonary embolism. Also, in patients who have isolated reduction in that diffusion capacity. So when your DLCO is reduced by itself, that sometimes is a marker of a pulmonary embolism. So really, you got to be thinking about this and looking for it because these patients need to be anticoagulated. Again, an example from our article, this is evidence of a patient with a PE in their right intralobular pulmonary artery. This is a patient who had recovered from COVID. This is their CT scan. So you see a nice, you see persistent infiltrates as we've talked about, but you see a nice wedge-shaped infarct in the periphery that goes along with that PE. And then the most worrisome part about this is that when we image that patient months later, when the PE is gone, they still have, it's hard to see, but they have these non-occlusive webs in their pulmonary arteries. So here is an example of it, suggestive of chronic thromboembolic disease. So possibly even after the PE resolves, these patients have ongoing thrombosis. And obviously that's a big concern. So I think we don't know about what to do with this currently. Just what I do, and I'm making this up because I don't know. When patients get put on anticoagulation in the hospital, normally we would stop that at 3 months if they are young and have an unprovoked PE, but I'm keeping it for longer. I'm keeping it for longer than 3 months. This also was just published by Remy Jardin and colleagues. This is looking at dual energy CT. So dual energy CT looks at how substances behave at different energies, and you can look at ventilation and perfusion and get a good picture of what's going on in the lungs. This is a study in 55 patients who were symptomatic after COVID pneumonia, and 5% of them, they found just a blood clot. So patients who there was no suspicion for a PE, they found PE in 5%, and this is 3 months out. But 58% of them had defects in perfusion, which is quite scary. Four of those patients had normal lung parenchyma. So if they have these defects, and this is an area of a patient who didn't have a pulmonary embolism but had shortness of breath and has a perfusion defect, suggestive of microvascular abnormalities. So not a big clot in a larger vessel, but small vessels that are not functioning or have webs. And so we're seeing a lot of this perfusion deficits that are related to ongoing potentially small clots or in vascular thrombosis. So really concerning 3 months out. So I think potentially anticoagulating these patients for longer is what we should be doing, but we don't know. Quantitative Ct is where you do computer quantification of changes on a CT. We know that that early in the course of infection, it predicts in the acute disease predicts ICU admission and mortality. We also can see the quant CT changes decline over time. But the question is are we going to see, can we really discriminate long-term fibrosis with it? At our institution, we're looking at something called DTA fibrosis, which is just one of these techniques. Dr. Humphreys, who works with me at National Jewish, is leading this charge, and we're looking
at patients who've recovered from COVID. We're measuring fibrosis, and the quantitative CT is very sensitive at measuring changes in fibrosis over time. So really a good way not only to quantify the amount of fibrosis, but to look at how it changes over time. So what are the risk factors? I put a lot of them here because a lot of risk factors have come out in the literature in many different articles. And again, I'll summarize those in that review article. Some of these make a lot of sense, right? If you need to be on a ventilator, you probably have more fibrosis. If you are hospitalized, if you have a lot of disease in the beginning, if you're older, right? We know that patients who are older tend to be more fibrotic in the lungs. That's why a lot of the fibrotic diseases we see, like IPF, are more common in the elderly. But some of these other ones have to do with the amount of inflammation you had in the acute setting. So if your CRP was high, if your IL-6 was high, so were you more inflamed when you were sick? That leads to more fibrosis. Men potentially get it more commonly. I'm not sure why that is if you're a sicker person. So I think the more we read, we're learning about a lot of risk factors. It's hard to determine risk factors because you can imagine there's a lot of confounders you have to control for when you're studying this. And I'm not sure we know exactly what the true risk factors are, but we're looking. And hopefully we'll be able to tell people when they're in the acute setting that they're at high risk for fibrosis long-term, because then we can talk about treatments. One of the other risk factors that was recently identified is just interesting. If you're familiar with interstitial lung disease risk factors, there's a mutation in telomerase that is associated with IPF. And so in familial IPF, so IPF that runs in families, this fibrotic lung disease, you can see these mutations in 15% of them. We also know that the length of your telomeres in your DNA that are associated with survival. And when you look at telomerase length in patients who have survived from COVID, this shows this as the higher, when your telomerase length is independently associated with fibrosis. And I think that's significant. So potentially there is a genetic predisposition to fibrosis, and something we need to learn more about, because again, predicting fibrosis is what we really want to do so we can potentially treat that. Now, talking briefly about treatments, if you look, there are a lot of treatments being investigated. So in America, we've got a website that looks at all the clinical trials going on. It's called clinicaltrials.gov. And you can go to that website and just put in the word COVID, and you'll see there's a lot of trials, as you can imagine. I want to mention two of the anti-fibrotic trials. So we have drugs that stop fibrosis in the lungs. And obviously, these would potentially work in these patients. So nintedanib, if you're familiar, it's also called Ofev is the brand name in America. It is a tyrosine kinase inhibitor that clearly reduces fibrosis in patients who have IPF, or idiopathic pulmonary fibrosis, and other types of lung fibrosis. So this is currently being studied in these post-COVID patients. So they're looking at giving these to patients who are in that early phase after they've recovered, before they develop fibrosis. And again, if we could predict who those patients were, we could target those patients with treatments. And then this genistein, which is an agonist of the estrogen receptor beta, it's also it also can mitigate fibrosis, and so is also being studied by the National Institutes of Health in America. But these are two of a lot of studies looking at how to prevent fibrosis in these patients. So I'm going to end on some soft recommendations. When I say soft, I mean that these may change, but currently, based on what we're seeing, these are our recommendations. In a month, they may be different. As you know, the COVID recommendations change frequently as we learn. But my recommendation is that if anyone comes after they've recovered from COVID, if they have respiratory symptoms such as breathlessness or even a cough that won't go away, I do think a CT scan of the chest is warranted. If you can do a high resolution CT, that's best. That's the thin cut CT that gives us a best look at the lung parenchyma. If you don't have high resolution CT, a normal CT would work. I wouldn't use contrast unless you think they have a pulmonary embolism. So if you're just looking at the lungs, we get a better look with non-contrasted scans. If there's any consideration for a pulmonary embolism, and as I mentioned earlier, I would have a low threshold to look for that. Think about giving a contrasted CT scan. And if you have these persistent inflammatory infiltrates, ground glass opacities,
I would consider using, after you've ruled out infection, I would consider using immunosuppressive agents. When I've given a lot of talks in Vietnam, I always say the same thing: don't use steroids for a long time, right? They should not be on steroids for 6 months. You will run into a lot of problems. Treat them briefly with high dose steroids if it works. You have many drugs in Vietnam you can use to replace the steroids to treat them long term. Those are azathioprine and mycophenolate. To be honest, if you don't have those two, you could even use methotrexate as a steroid sparing agent. Those would work. And then I would say, outside of the drugs that we have some data on, like steroids, and the drugs that we will know about, I would not rush to use any drugs without good trials, good clinical data to support them. You've probably heard that we've tried a lot of drugs in COVID that have Plaquenil and ivermectin, these drugs that we don't have any data to support. And so I would wait till there's proof before we use things in these patients. I don't think we should be experimenting on these patients. So in conclusion, post-COVID lung disease common, especially in those who are hospitalized, who are put on respiratory support. Likely most of these changes we're seeing resolve over time, but some of them will persist. Patients can have inflammation, fibrosis, Airways disease, or pulmonary embolisms. And though treatments are not established, immune suppressions may help with the inflammatory lung disease. And with that, I'll end, and I will be on live, and I'm happy to answer any questions. Thank you. Vâng, xin rất là cảm ơn Phó sư Josh Solomon đã có một cái bài trình bày rất là sâu về vấn đề COVID. Thì xin chào buổi sáng giáo sư Tuấn và chào buổi tối Phó sư Josh Solomon. It is boy toy here. It is late, but we're happy to be on. Thank you. Bây giờ thì có một số câu hỏi đã được gửi tới các speaker. Thì câu hỏi thứ nhất thì xin bạn Quý Đức có nêu cái này. Thì trong sơ đồ có hiện tượng viêm và bão cytokine thì nếu mà trên lâm sàng thì có thể có cái cách gì mà nhận biết được bệnh nhân đã vào bão cytokine không, hay là phải định lượng cytokine mới biết được. Và để mà khi mà mình điều trị các bão cytokine thì mình đánh giá cái kết quả điều trị dựa vào cái xét nghiệm các cái cytokine hay là dựa vào lâm sàng. Em mời giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn trước, sau đó các báo cáo viên khác có thể chia sẻ thêm. Vâng, thưa xin nói ngắn gọn. Thực ra đó là chúng ta đương đầu với một bệnh mà lâm sàng nó rất là quan trọng. Thành ra có nhẽ ở Việt Nam và tất cả mọi nơi trên thế giới, cái bước đầu tiên đó là đánh giá lâm sàng. Một khi mà chúng ta thấy bệnh nhân rằng là có những cái triệu chứng mà khiến chúng ta nghĩ đến cái cơn bão cytokine, thì lúc đó chúng ta cần phải đo những cái cytokine mà lúc nãy chúng tôi đã thưa qua, ít nhất là một vài những cái cytokine như là TNF-alpha hoặc là interleukin 6, là những cái cytokine mà chúng ta có thể đo được. Và nếu mà cái nồng độ những cytokine nó cao thì lúc đó chúng ta có thể nói rằng là cái suy hô hấp đó là do cơn bão cytokine. Sau khi mà chúng ta chữa trị xong rồi đó thì là lúc đó chúng ta phải dĩ nhiên là dựa trên lâm sàng để mà quyết định xem coi có nên tăng liều hay là giảm liều những cái thuốc mà chúng ta dùng đến. Và cuối cùng đó là muốn chắc rằng là những cái điều đó đã có hiệu quả trên những cái cytokine, chúng ta có thể đo một lần thứ nhì trên những cái cytokine để xem cytokine nó có giảm xuống hay không. Đó chính là cái lối tiếp cận của các đồng nghiệp ở bên New York với cái bài báo cáo lúc nãy của chúng tôi. Vâng, cảm ơn xin Đinh Xuân Anh Tuấn. Xin có thêm câu hỏi nữa liên quan đến của bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy ạ. Thì đối với các bệnh nhân mà có khoảng 5% diễn biến nặng nguy kịch ấy, vậy thì có nên trên thực hành lâm sàng thì nếu mà cần làm định lượng các cái xét nghiệm cytokine này thì nên như thế nào, làm thế nào để có thể dự đoán sớm được? Ra đó ngày hôm nay khoa học chưa có cái khả năng để mà tiên đoán được bệnh nhân nào sẽ là những bệnh nhân có những cái cơn bão cytokine này. Chỉ dựa trên những cái kiến thức lâm sàng như là những người có bệnh nền hoặc là những người cao tuổi. Và chúng ta biết rằng là nơi những người cao tuổi chẳng hạn thì cái hệ miễn dịch của họ nó cũng đã thay đổi so với những người trẻ tuổi. Thành ra nói chung lại đó thì là tất cả mọi việc nó đều dựa trên lâm sàng cả, thưa các anh các chị ạ.
Có một điều mà tôi xin nói thoáng qua thôi ở đây, đó là cái vấn đề mà sử dụng thuốc kháng viêm, nhất là những cái thuốc corticosteroid và dexamethasone. Chúng ta biết rằng là cái thuốc kháng viêm đó nó rất là quan trọng khi mà chúng ta gặp cơn bão cytokine, vậy bởi vì nó có khả năng nó kiểm soát được cái viêm. Tuy nhiên trong cái giai đoạn đầu, nhất là trong cái giai đoạn mà thí dụ trong thành phố Hồ Chí Minh có những cái người mà vừa mới bắt đầu mà chưa chắc gì cả mà dùng những cái thuốc kháng viêm mà dạng nặng như thế, thì nó lại là có cái kết quả ngược lại. Tại vì cái viêm đó là cái phản ứng tự nhiên của cơ thể của chúng ta, của cái hệ miễn dịch tự nhiên, khiến cho chúng ta có thể tiêu trừ những cái con virus hoặc là những con vi trùng trong cái giai đoạn sớm. Kháng viêm vào trong giai đoạn đầu là một cái điều mà không thể, và ngay cả tất cả những cái khuyến cáo trên thế giới về khuyến cáo của WHO cũng đã khẳng định điều này. Dexamethasone chỉ dành cho những cái dạng nặng của bệnh COVID. Vâng, cảm ơn giáo sư tiến sĩ Anh Tuấn. Tôi thì cũng có dịp tham gia hội chẩn các cái hội đồng chuyên môn của các COVID nặng trước khi đầu, khi mà bệnh nhân còn chưa nhiều ấy, thì thấy đúng là một là những cái người mà béo phì và khi mà lâm sàng diễn biến nặng, thông thường những bệnh nhân đấy thì đã phải các cái can thiệp rồi, diễn biến nặng lên, nhưng mà trên bề mặt các cái thăm dò về mặt vi khuẩn học ấy, ví dụ như cấy dịch phế quản, xét nghiệm lấy dịch phế quản cấy, rồi làm real-time PCR multiplex, cũng không thấy căn nguyên gì đặc biệt lắm, nhưng mà tình trạng cũng nặng lên. Thì những trường hợp đấy thì những nơi mà có điều kiện thì làm định lượng các cytokine thì nó sẽ cao, và những nơi không có, sau đó thì đưa ra khuyến cáo là nếu những nơi mà không có định lượng thì thôi, khi tình trạng này như vậy là bắt buộc phải lọc máu hấp thụ. Ở những nơi có quả lọc Series thì dùng quả lọc Series, những nơi không có quả lọc Series thì dùng các quả lọc khác để mà gọi là hấp thụ bớt các cytokine, thì giúp bệnh nhân vượt qua được cái cơn bão cytokine. Bây giờ thì có một bạn muốn hỏi cái cơ chế tại sao dexamethasone lại hiệu quả hơn meron hoặc prednisolone, thì Tuấn có thể trả lời tiếp. Vâng, thực ra đó là trong cái nghiên cứu mà lúc nãy đó là dexamethasone hiệu quả hơn với cái khả năng mà làm giảm cái interleukin 6. Trong khi những cái thuốc khác thì cái hiệu quả nó ít hơn. Thứ nhất là các bạn vẫn nhớ đó là nếu mà chúng ta so sánh cái liều của dexamethasone đó, thì dexamethasone là một trong những thuốc corticoid mà cái sự tương đương của nó cao nhất. Đó là một việc. Cái việc thứ nhì đó là cái khoảng bán thời gian của dexamethasone nó cũng lâu hơn những cái thuốc khác. Thành ra bởi vì thế nên dexamethasone từ xưa cho đến giờ, ngay cả dùng trong những cái bệnh chữa bệnh như bệnh tự miễn, về cái phía về xương khớp của giáo sư George Solomon cũng vậy, là dexamethasone dùng đến cho những cái dạng nặng. Bởi vì thế nên nên ngay từ đầu rất là nhiều người đã sử dụng dexamethasone và thấy rằng là nó quả nhiên nó có hiệu quả hơn những cái loại corticoid khác. Cái đó không có nghĩa rằng là những cái kia nó không có hiệu quả. Nếu mà chúng ta không có dexamethasone thì chúng ta vẫn có thể dùng những cái kia, nhưng mà nếu có dexamethasone rồi thì dùng dexamethasone vẫn dễ xử lý hơn. Và cảm ơn giáo sư Lịch Sử Anh Tuấn. Xin lưu ý các bạn là 6 mg dexamethasone thì tương đương khoảng 32 mg methylprednisolone đấy ạ. Thì khi mà dùng thì mình có thể tăng liều, nhưng mà cũng phải nhớ cái khoảng tương đương liều như vậy. Thì các bác sĩ Trần Thái Sơn có nêu vấn đề là theo cơ chế bệnh sinh của SARS-CoV-2 thì DAM và PAM có kích hoạt đại thực bào thông qua TLR để đại thực bào sinh các cái cytokine gây viêm. Vậy thì về lý thuyết nó có thể ức chế các đại thực bào thông qua cái việc ức chế TLR không ạ, để hạn chế cơn bão cytokine? Thực ra đó thì về lý thuyết thì chúng ta có thể làm việc đó, nhưng mà trên thực tế thì không nên tí nào. Tại vì những cái toll-like receptor đó là TLR đó là những cái thụ thể mà giúp cho cơ thể của chúng ta có thể phân biệt được một cách rõ ràng và nhanh chóng tất cả những cái gì hoặc là tế bào chết, đó là những cái chất đạm, hoặc là những cái phân tử đến từ những cái con vi khuẩn hoặc là những con virus. Và đó nó thuộc vào cái hệ miễn nhiễm mà tự nhiên của chúng ta, và bởi vì thế nên chúng ta mới có khả năng, khi mà tôi nói chúng ta có nghĩa là những cái tế bào mà đại thực bào đó có cái khả năng nhận diện, và rồi sau đó thì giao tranh và tiêu trừ tất cả những con virus. Và vì thế nếu mà chúng ta mà ức chế những cái đó thì cái điều mà chúng ta rất là dễ bị đó là sẽ bị nhiễm vi trùng một cách cực kỳ là cao. Cũng giống như là chúng ta đang cho bệnh nhân đó uống những cái liều mà pulse therapy của corticoid khi mà họ vừa mới bị nhiễm virus. Cái điều đó là cái điều không nên tí nào. Vâng, cảm ơn giáo sư Đình Trần Tuấn. Có câu hỏi bác sĩ chuyên gia Khánh thì muốn hỏi các cái kinh nghiệm của các báo cáo viên về việc sử dụng pulse therapy đối với corticoid ở trong COVID. Cái đấy mời anh Thành trước.
Xong các báo cáo viên khác Vâng có ạ. thể dùng thêm. Kính thưa thầy Châu và thưa các thầy các cô anh chị, thì cái pan therapy thì có cái nghiên cứu ở Pakistan ấy, họ có nói về cái đây khoảng 2 tháng thì đến 3 tháng họ có nói về vấn đề là dùng mini pan therapy với liều 250 mg methylprednisolone. Nhưng mà cái nghiên cứu đấy thì nó có nói về vấn đề hiệu quả so hơn với dexamethasone. Thì trong một cái bài báo cáo mà bác sĩ Lê Minh Ngọc ở trường Đại học Y Hà Nội ấy, thì bạn ấy cũng có đã trình bày rất rõ. Và sau đấy thì ở Bình Dương họ cũng đã áp dụng một số. Nhưng tuy nhiên khi bọn em vào đây triển khai 12 tháng 8 bắt đầu nhận bệnh nhân và triển khai thì cũng áp dụng một số bệnh nhân thở máy. Các thấy thì trong một tuần thì thấy hầu như nó không có hiệu quả gì cả. Đó là mình cũng chưa khẳng định được, nhưng mà đổi lại thì cái chuyện một nhiễm khuẩn bệnh nhân nhiều hơn, vấn đề tăng đường huyết nhiều hơn. Thế thì cái chuyện đối với về mặt phía các cái gọi là cái quan niệm cá nhân ấy, thì em nghĩ là có thể là vì bệnh nhân vào hồi sức lúc đấy nó đã quá muộn rồi, là nó quá nặng rồi. Cũng xin báo cáo thêm các thầy cô là bệnh viện Bạch Mai vào đây thì mang hết tất cả các trang thiết bị tốt nhất vào, từ xét nghiệm vi sinh các thứ thì cũng đã định được interleukin 6. Và có rất nhiều trường hợp thì interleukin 6 nó tương quan với cái mức độ nặng của bệnh nhân. Nhưng có những nhiều trường hợp thì interleukin 6 mặc dù nó giảm nhưng bệnh nhân vẫn nặng lên và suy hấp nặng lên. Nên cái này thì những interleukin 6 thì cái một trong cái là làm thường quy hàng ngày, rồi ferritin, trangferrin và yếu tố lâm sàng như thầy Đinh Xuân Anh Tuấn có nói về vấn đề là cái quan trọng nhất là mình vẫn phải xuất phát từ vấn đề lâm sàng. Các cái xét nghiệm đấy nó gợi ý cho mình là tăng cái nhưng mà tuy nhiên là bọn em cũng đã triển khai HA330 bằng lọc máu phụ bằng quả Osiris, lọc bằng quả Osiris, nhưng mà sau khi lọc thì có một số bệnh nhân nó cũng gần như cái cytokine nó không giảm và về lâm sàng nó cũng không có thay đổi. Thế thì mình quay lại vấn đề corticoid, thì cái vấn đề corticoid là một trong vấn đề quan trọng trong điều trị COVID và đã được thừa nhận. Tuy nhiên là cái liều thế nào và mức độ thời gian bao nhiêu thì em cũng nghĩ là đối với nhóm bệnh nhân nặng như bệnh nhân hồi sức thì chắc là phải cân nhắc. Và thậm chí bọn em thì em nghĩ là xu hướng là nếu chúng ta dùng 5-7 ngày 10 ngày mà đã từ trước rồi mà không hiệu quả thì chắc chúng ta phải thậm chí phải ngừng. Tại vì em cũng đã trao đổi với bác sĩ Phúc ở bên bệnh viện nhiệt đới Trung ương, thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao bệnh nhân có tăng thông khí phút rất lớn mà vẫn tăng CO2, thì chắc là thầy Châu là người hiểu rất rõ vì thầy là người viết guideline về nấm Aspergillus. Thế khi chúng ta làm soi phế quản cho bệnh nhân nhiễm nấm Aspergillus thì chúng thấy có một cái đặc trưng là bệnh nhân bị tắc nghẽn đường thở, tức là nó bị cái giả mạc ấy, nó tắc nghẽn toàn bộ cái đường thở. Vì bọn em làm soi phế quản bệnh nhân COPD thở máy thì nó tắc nghẽn đường thở, và cái việc tắc nghẽn đường thở đấy nó gọi là cản trở cơ học thuần túy chứ không phải là co thắt. Nên là cái chuyện mà chúng ta không có soi phế quản không này thì đấy cũng là một cái giải quyết. Vào bên bệnh viện nhiệt đới Trung ương người ta đã triển khai cái soi phế quản, người ta cũng đã thấy cái chuyện giả mạc trong. Thế thì cái chuyện các nghiên cứu thì người ta cũng thấy là 15-20% nhiễm nấm Aspergillus ở các cái bệnh nhân COVID thì chắc là thế. Thì em nghĩ là cái một là đái tháo đường, hai sử dụng corticoid kéo dài, thứ ba là tiền sử dụng corticoid là yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm nấm Aspergillus lên. Và có nghĩa là chỉ chúng ta quan tâm nhiều hơn, em đề xuất là quan tâm nhiều hơn vấn đề này và cân nhắc là không nên gọi là đẩy mạnh cái corticoid ở nhóm bệnh nhân thở máy. Em xin hết. Vâng, cảm ơn thầy. Xin mời phó sư George Solomon có ý kiến thêm về việc sử dụng corticoid ở bên National Jewish Health. Thì các bạn mới hay dùng dexamethasone với liều lượng thế nào, và có dùng pulse therapy không với corticoid không? Hello, George Solomon. It is the question about the pulse therapy of steroid for acute COVID. I would like to invite you to answer this question with your experience in treating acute COVID patient in your hospital. Thank you for that. It's a good question. We use pulse steroids when we see patients who are not getting better. So I do not use it on patients in the beginning, but if they're there 7-14 days later and they still have ground glass on their CT and I don't think they're infected, I will use pulse steroids. Sometimes I use 500 milligrams, sometimes I use 1,000 milligrams of Solumedrol, but I use it just on the patients who aren't getting better, and I think that it helps them get better quickly, but we will know, I think, in the future, if that's true. Well, thank you. Có một câu hỏi của bạn bác sĩ Trần Thiên, thành phố Hồ Chí Minh. Để em mang cái câu hỏi tôi trả lời đã. Okay. Ở National Jewish thì chúng tôi sẽ chỉ sử dụng pulse therapy nếu như mà những trường hợp bệnh nhân không có đáp ứng khi mà điều trị, như là không sử dụng ngay từ đầu. Nếu như bệnh nhân
sau 7 đến 14 ngày mà trên phim vẫn còn có những cái tồn tại tổn thương tính mờ dai dẳng và chúng tôi đã loại trừ được các nhiễm trùng thì sẽ có thể sử dụng các cái biện pháp pulse therapy dùng Solumeron với liều là từ 500 đến 1000 mg. Tuy nhiên là cũng dùng rất là ngắn ngày và cái liều đó sẽ chỉ sử dụng ở những bệnh nhân mà không có tiến triển với những cái điều trị thông thường. Tuy nhiên thì cái phác đồ đó trong tương lai có hiệu quả hay không thì cần các cái nghiên cứu thêm. Vâng, cảm ơn các bạn bác sĩ Trần Thiên ở thành phố Hồ Chí Minh nói rằng là hiện nay Sài Gòn đang cho dùng F0 điều trị tại nhà với bệnh nhân có thể can dị ứng methylprednisolone hoặc dexamethasone. Thì chắc là đã, theo tôi hiểu thì đấy là tiền căn dị ứng, tức là có phản ứng với cái thuốc này hay là như thế nào thì các bác sĩ anh Kiên có thể cho ý kiến hơn thêm. Nhưng tôi thì nếu ra đến giai đoạn bệnh cần dùng thuốc đó điều trị thì phải điều trị nào, thì tôi không hiểu cái này là tiền căn dị ứng với methylprednisolone, tức là bị dị ứng hay là đang dùng methylprednisolone với hoặc là dexamethasone. Còn nếu đang dùng thì các bạn phải cân nhắc xem cái chuyện nếu đang dùng với liều bao nhiêu thì chúng ta sẽ xem xét liều thấp thì chúng ta phải cho thêm, còn cũng không phải nếu đang dùng với mức độ tại nhà thì cũng không phải mức độ nặng thì tôi nghĩ cũng không cần tăng thêm liều, đúng không ạ? Có bác sĩ Trần Kiều My, tiến sĩ Trần Kiều My Viện Học, nếu muốn hỏi bác sĩ Thạch về vấn đề pulse therapy ở thời điểm bắt đầu chuyển nặng thì cái này thì bác sĩ My cũng có nêu một nghiên cứu của Miguel Alejandro công bố ngày hồi cuối tháng 5 2021 ấy. Thì nếu dùng pulse therapy với methylprednisolone hiệu quả cao hơn dexamethasone. Thì Thạch thì xin hỏi bác sĩ Thạch có cái chia sẻ cái điểm này như thế nào với bác sĩ Thạch? Vâng, kính thưa thầy ạ, thưa thầy Châu, thưa các thầy, các cô, anh chị và thưa cô My, thì cái chuyện mà em cũng trả lời liên quan Postcovid ấy, thì theo như em cũng thấy là đồng ý với ý kiến của anh George Solomon ấy, thì thầy George Solomon nói về vấn đề chúng ta cần phải loại trừ vấn đề nhiễm khuẩn để chúng ta mới tăng liều. Còn là vấn đề chúng ta ghi bệnh nhân vào với chỗ bọn em ấy, thì phần lớn là đã sử dụng Postcovid kéo dài rồi, hàng tuần rồi. Thế bây giờ mà vào trong công cụ bệnh viện dã chiến mà em không có cái công cụ gì đấy để em đánh giá cái nhiễm khuẩn, đặc nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc và nhiễm nấm ấy, thì bọn em cho thuốc vào thì thấy nó tăng đường huyết nhiều hơn và bệnh nhân thấy cũng vẫn tử vong bình thường. Nên sau một tuần bọn em triển khai cái sử dụng methylprednisolone có 250 mg cho một số bệnh nhân, không chắc là trong tuần đầu tiên và tuần thứ hai ấy, thì thấy nó không có hiệu quả. Nên là bọn em còn cái việc về nghiên cứu chắc em cũng nghĩ quan điểm chắc phải chờ thời gian thôi, chứ còn không có công cụ gì trong này thì chắc là không cái quan niệm cá nhân thì em vẫn nghĩ là có vẻ như là nó thúc đẩy nặng hơn cái nhiễm khuẩn đấy. Có một câu hỏi cũng bạn đồng nghiệp bạn Quý Đức nêu tại sao ở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ấy, có nồng độ bão hòa oxy rồi áp lực dương vật oxy trong máu thấp thôi, thế nhưng mà cũng không biểu lâm sàng thì ít, không có biểu hiện nhiều như các bệnh nhân bệnh tim bệnh phổi khác, thậm chí là gọi là như thiếu oxy thầm lặng. Thạch có ý kiến gì vì cơ chế tại sao bệnh nhân lại dung nạp ở bên thiếu oxy đấy? Vâng, kính thưa các thầy, các cô, các anh chị, thì thứ nhất là bọn em làm về cúm AH1N1 từ nhiều năm, hàng mười mấy năm nay rồi, thì có cái đặc trưng thì chắc là thầy Châu là người nghiên cứu với Nhật rất rõ là cái chuyện diễn tiến của bệnh nhân viêm phổi do virus hoặc viêm phổi do cúm AH1N1 nó diễn tiến rất nhanh, chỉ 1-2 ngày. Cái đại dịch này cúm AH1N1 năm 2009 ấy thì nó cũng thể hiện cái chuyện đấy rất rõ ràng. Thế thì cái chuyện chính vì nó diễn tiến nhanh nên khi mà người ta nó thay đổi, 2009 nó thay đổi cái chuyện về tư duy về điều trị các cái đấy bằng cái ECMO. Trước đây là cái ECMO nó bị thời gian dài nó không kiểm soát được và sẽ đến gọi là nó không được áp dụng rộng rãi, như đến 2009 nên sau 2013 nó chuyển tiếp, và đến năm 2013 đến nay là cái chuyện ECMO sử dụng trong COVID, trong điều trị bệnh nhân suy hấp. Thế thì trong cái thời gian thì bọn em cũng quan sát thì em thấy là cái diễn tiến của COVID nó có một cái đặc trưng nó tiến triển rất chậm. Có thời gian nó chuyển nặng có vẻ như nó không kéo dài hơn, mà người ta các nghiên cứu thì người ta tới trung bình từ 6,5 ngày cộng với 2,5 ngày nữa là nó diễn tiến từ vấn đề từ khi bệnh nhân có triệu chứng ho sốt cho đến khi bệnh nhân suy hấp và diễn tiến thành ARDS. Thế thì khả năng nhiều thì cái câu hỏi đặt ra là em vẫn suy nghĩ là khả năng nhiều là liên quan đến vấn đề tắc mạch, và các bằng chứng tắc mạch bây giờ người ta cũng đã chứng minh rất rõ và nhiều. Thế thì cái chuyện đấy nó có là gần như là bệnh nhân tắc mạch một cách từ từ, và bệnh nhân cái chuyện mà gọi là bệnh nhân thích nghi đấy, chứ em nghĩ là vấn đề thích nghi nhiều hơn là vấn đề đấy. Và cái này chắc là phải xin ý kiến của thầy George Solomon, thầy Đinh Xuân Anh Tuấn, để xem cái ý kiến của các thầy như nào, vì bọn em cũng nghĩ là em nghĩ là cái chuyện là gọi là
nó tắc mạch từ từ và nó thích nghi phù hợp hơn ạ. Vâng, mời giáo sư Đinh Anh Tuấn có ý kiến gì thêm không? Vâng, thực ra cái này đó, ở bên này người ta gọi là happy hypoxia, đó có nghĩa là những người mà đã tụt cái oxygen nhưng mà cái triệu chứng lâm sàng rất là ít. Thì ý kiến của anh Thạch nó rất là đúng, có nghĩa là nếu mà chúng ta mà có thể điều chế được cái lượng mà cái ventilation so với lại cái perfusion đó, thì là cái ratio VQ nó vẫn còn giữ được, và lúc đó đó thì là người bệnh nhân sẽ không có cái cảm tưởng rằng là thiếu oxy, hay là không có cảm tưởng rằng là đang có cái vấn đề trong thông khí, mà khi đó thì cái thắt mạch đó nó rõ ràng nó là một cái vấn đề vasculopathy trong cái bệnh COVID-19 là một cái sự thể nó có. Vậy thì tôi xin phép có câu hỏi đặt cho giáo sư Solomon về cái vấn đề đó, thì nó có, và bởi vì thế nên bệnh nhân tuy rằng là thiếu oxy nhưng mà cái triệu chứng lâm sàng nó rất là ít. Vâng, cảm ơn giáo sư Đinh Anh Tuấn. Thì bây giờ xin có một số câu hỏi liên quan đến bệnh nhân mà giáo sư Solomon đang trả lời cái câu hỏi tại sao oxy thấp mà là triệu chứng lâm sàng. Vâng, mời Josh. Professor Solomon, can you please answer the question of if the patient with COVID-19 have low saturation but the symptoms are not very much, they may have normal respiratory rate or something like that. Good question. When we see that, of course, we look immediately to make sure they haven't had a pulmonary embolism. As I mentioned, that's very common in COVID, and that would cause patients to have a low saturation and normal respiratory rate. But if they have lung disease, even if they're not short of breath and they have lung disease on CT scan, I think we still treat that. So when I see low oxygen, the first, I look very hard to make sure they don't have a pulmonary embolism and make sure they don't have lung disease. And I would not ignore a low oxygen. I would make sure I understand the reason why they have that. Vâng, cảm ơn anh Joshua. Quan điểm của tôi thì nếu với những bệnh nhân ở chỗ tôi mà có mức độ oxy máu thấp thì tôi phải nghi ngờ ngay đến tình trạng là có thuyên tắc phổi hay không. Trong những bệnh nhân mà có thuyên tắc phổi và không có tổn thương về nhu mô thì bệnh nhân hoàn toàn vẫn có thể có cái nhịp thở bình thường. Và nếu trong trường hợp mà bệnh nhân mà có oxy máu tụt thấp thì chúng tôi sẽ phải làm các thăm dò để chẩn đoán thuyên tắc phổi cho bệnh nhân. Bây giờ cũng có một cái câu hỏi dành cho Joshua là tiêu chuẩn xác định bệnh phổi hậu Covid. Cho nên anh Joshua có thể chia sẻ kỹ hơn. It is another question for Professor Solomon. What is the criteria to diagnose post-COVID lung disease? So we don't have criteria, but what we're doing is anybody with symptoms, anybody who has short of breath or cough, I am getting chest CT. So I think the criteria to evaluate someone is symptoms or a low oxygen. And as I mentioned in my talk, you will find post-COVID lung disease in a lot of these patients. So I think if you can, you evaluate anybody with symptoms for post-COVID lung disease, and you're going to find a lot of it. Hiện tại thì vẫn chưa có một cái tiêu chuẩn thống nhất nào để chẩn đoán bệnh phổi hậu Covid. Tuy nhiên thì đối với những cái trường hợp bệnh nhân mà sau khi hồi phục Covid vẫn có triệu chứng hô hấp, ví dụ như là nhịp thở nhanh hoặc hụt hơi hoặc ho kéo dài, thì chúng tôi thường cho bệnh nhân được chụp CT phổi. Và trong những trường hợp mà bệnh nhân có oxy máu thấp cũng như vậy, thì thường là chúng tôi thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân mà có bệnh phổi hậu Covid là cũng khá cao, không phải là hiếm. Vì vậy cho nên là với những cái trường hợp bệnh nhân sau Covid mà có những triệu chứng nghi ngờ thì chúng ta cũng nên chụp CT phổi cho bệnh nhân để tầm soát. Vâng, có một bạn đồng nghiệp cũng muốn hỏi giáo sư Joshua và chị Rebecca là vấn đề sử dụng budesonide phun khí dung trong bệnh nhân COVID có triệu chứng ho, có nên được dùng không? Và có nên dùng budesonide khi phun khí dung cho bệnh nhân ho dai dẳng kéo dài sau COVID không? Và kinh nghiệm điều trị nếu mà sau nhiễm COVID có ho kéo dài thì nên giải quyết thế nào? We have a question for Professor Solomon and Professor Keys. Should we use inhaled
budesonide for patient post-COVID with persistent cough? And what other things we can do for persistent cough after COVID? Kể cả dùng budesonide trong lúc mà sớm, lúc mà bệnh nhân còn đang I'll defer that question to Dr. Keith. Dr. Keith, they were asking, can we use budesonide or other agents for post-COVID cough? What would you recommend? I think in my experience, it's worth a try. Often patients with underlying airways disease, such as COPD or asthma, develop exacerbations of these conditions. And often a trial of inhaled steroids, such as inhaled budesonide, can be very helpful for them. I think that it depends on the patient. Sometimes it's helpful and sometimes it might not be. Theo tôi thì những bệnh nhân COVID mà có bệnh nền, các bệnh phổi, bệnh đường thở mãn tính, ví dụ như là COPD hoặc là hen, thì trong những trường hợp đó bệnh nhân có thể có những cái đợt cấp hoặc những cơn hen cấp, thì chúng tôi vẫn phải kê các cái thuốc ICS cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì với những bệnh nhân khác thì ICS cũng có thể có lúc có hiệu quả, nhưng cũng có những bệnh nhân thì không có hiệu quả, tùy thuộc vào từng người. Ok. Thì bây giờ xin có một câu hỏi nữa dành cho bác sĩ Thạch, có nên đặt ống sớm không? Và việc sử dụng chống đông giữa các cái đơn vị hồi sức tích cực vừa rồi thì có vấn đề gì không? Khác nhau giữa trước và sau khi mà có những cái thay đổi trong cái vấn đề mà sự phân luồng bệnh nhân ấy, thì các bạn thấy vấn đề dùng chống đông thế nào? Vâng, kính thưa thầy Châu, thưa các thầy, các cô anh chị, và cái đề của thầy Hoàng Bùi Hải hỏi thì em thấy thứ nhất là về mặt nếu chúng ta áp theo cái tiêu chuẩn của ARDS lúc nãy trong cái bài em có nói đấy, thì rõ ràng tất cả các trường hợp mà ARDS mà với PTNF dưới 150 thì cái chuyện là chúng ta thở không xâm nhập là chuyện là thất bại, nó đã chứng minh là tăng tỷ lệ tử vong như cái nghiên cứu Lancet. Trong cái nghiên cứu Lancet là, nhưng tuy nhiên trong điều kiện hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh và của Bình Dương hay như của Việt Nam ấy, thì chúng ta không đủ nhân lực về chăm sóc bệnh nhân thở máy toàn bộ, và chúng ta cũng đã phải gọi là biện pháp gọi là HFNC là một cái giải pháp. Nhưng tuy nhiên là chúng ta thấy là nếu HFNC mà cố gắng trong điều kiện 1, 2, 3 bệnh nhân ít thì chúng ta hoàn toàn có thể cố được, nhưng trong trường hợp mà chúng ta cố mà đến thất bại. Thế thì cũng kính thưa các thầy các cô, thực tế là hiện khi mà chúng em triển khai nhận bệnh nhân vào 12 tháng 8, lúc đấy cũng là thời điểm bắt đầu nó cũng là xuống một chút của Sài Gòn chứ nó không phải hoàn toàn cao điểm. Nhưng mà cái bệnh nhân vào với chúng em thì phần lớn là bệnh nhân HFN với PTNF dưới 100, hay là phần lớn là bệnh nhân mặc dù HFNC dưới 100, cái bệnh nhân thở máy thở HFNC 10 ngày, 7 ngày, 5 ngày. Và sau đấy một tuần thì giáo sư Đặng Quốc Tuấn thấy tình trạng bệnh nhân chết nhiều quá. Thế thì các thầy Tuấn, thầy Chi có vào thì các thầy cũng yêu cầu là phải đặt ống nội quản sớm. Và về việc này thì chúng em cũng hoàn toàn ủng hộ cái chuyện là đặt ống nội quản sớm. Tại vì sao? Vì vấn đề câu chuyện chúng ta đặt ống nội quản sớm thì một là về mặt sinh bệnh học thì chúng ta có thể kiểm soát được, tất cả các thứ chúng ta có thể theo dõi được, điều trị được, nhưng thì đổi lại là cái điều kiện của gọi là điều kiện đáp ứng của cơ sở y tế là vấn đề quan trọng nhất, chứ không phải vấn đề đặt ống sớm hay đặt ống gọi là không sớm. Tại vì rất nhiều bác sĩ khi tham gia điều trị COVID ấy, thấy bệnh nhân đặt ống trong 1-2 hôm bệnh nhân chết. Thì chết thì có rất nhiều lý do, từ vấn đề nhiễm khuẩn, từ vấn đề sốc, từ vấn đề các cái liên quan khác. Nhưng mà hiện nay thì cái chuyện mà đặt ống sớm là hoàn toàn phù hợp, em nghĩ là hoàn toàn phù hợp. Cái đấy là cái này. Thế thì trong cái tiêu chuẩn thì nó có là thời điểm nào đặt ống thì hiện nay cũng là cái thách thức đối với các bác sĩ, mà trong cái tài liệu thì người ta cũng nói là thách thức về mặt cái chuyện quyết định là có, tại vì rất nhiều trường hợp không đặt ống thì bệnh nhân HFNC qua được, mà rất nhiều đặt ống trong 1-2 hôm bệnh nhân chết, thì đấy cũng là cái thách thức chung, không phải riêng ở Việt Nam chúng ta. Câu hỏi thứ hai là thầy Hải có hỏi về sử dụng thuốc chống đông giữa các đơn vị, thì em cũng thấy là thứ nhất là xem qua những cái giấy chuyển viện, xem qua những thực trạng thì chúng em thấy là cái chuyện là chúng ta có 100 bệnh nhân, 200 bệnh nhân, 1.000 bệnh nhân, và thậm chí là trong Thành phố Hồ Chí Minh có những thời điểm hết cả Lovenox, là phải dùng chuyển heparin để tiêm dưới da. Cái này đấy, thế thì cái thực trạng là gì? Cái Sarento cũng thế, thì chúng ta cũng theo dõi. Nhưng mà vấn đề câu chuyện ở chỗ là tuân thủ sử dụng thuốc chống đông là một vấn đề phải cân nhắc hơn nữa. Đó là có nghĩa là gì? Rất nhiều bác sĩ không biết bệnh nhân bao nhiêu cân. Cái đấy cũng thực tế này nó hoàn toàn đã xảy ra.
Thì vấn đề thứ ba nên là sử dụng thuốc chống đông rồi nhưng cái đáp ứng mà cái hiệu quả để theo dõi đến đâu thì hiện nay chúng ta cũng không làm đồng loạt cái anti-MA. Như trung tâm hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai thì các thầy đã vào đã áp mà gọi là làm hàng loạt cái anti-MA. Thì trong bài báo cáo của em cũng có trình bày sơ qua một chút, một slide, 2 slide là liên quan đến anti-MA chúng ta có chúng ta cho Lovenox nhưng nó không đạt được mục tiêu điều trị. Thế có nghĩa là gì? Cái việc là không phải là chúng ta đang nói về số đông nhưng mà chúng ta không có dữ liệu để có nói là chúng ta cho Lovenox hay cho thuốc kháng đông có đạt mục tiêu hay không. Và em xin rất mong là gì, nếu được thì chúng ta sẽ áp dụng những cái nghiên cứu trong các cái điều kiện có thể, từ điều kiện là một số ít bệnh nhân cho đến điều kiện số nhiều bệnh nhân nó khác nhau, và các quận huyện này, ví dụ như cho thuốc chống đông ở nhà trong hàng tuần sau bệnh nhân nặng lên và bệnh nhân tử vong, lúc đấy thì kể cả tử vong tại nhà đến viện hay đến cơ sở dã chiến cũng hoàn toàn là điều mà nó tha thêm ra vào. Thì em nghĩ là cái tử vong ở trong thành phố Hồ Chí Minh này, lúc đầu tiên bọn em cũng nghĩ nhiều đến vấn đề tắc mạch chống đông, nhưng mà sau thời gian rất nhiều bệnh nhân thì thấy là nó không đơn thuần vấn đề là chống đông mà nó cần 4-5 yếu tố cùng một lúc. Lúc này em cũng đã nói qua rồi ạ. Vâng, em xin hết ạ. Vâng, có một bạn muốn hỏi là so sánh cái phương pháp lọc hấp thụ và kháng thể đơn dòng đa dòng thì cái nào outcome tốt hơn cho cơn bão cytokine? Mời các báo cáo viên có thể chia sẻ thêm. Xin thầy Châu đọc lại câu hỏi lúc nãy đang trả lời. Câu hỏi là thế này: so sánh phương pháp lọc máu hấp thụ và kháng thể đơn dòng đa dòng với cái nào có outcome tốt hơn cho cái cơn bão cytokine? Thực ra tôi xin phép được trả lời trước. Tất cả những cái thuốc kháng thể đơn dòng giống như là chúng ta biết đó là những cái thuốc mà nó chỉ đích đến một cái phân tử mà thôi. Lúc nãy bác sĩ Thạch có nói rằng là có một số bệnh nhân thì IL-6 cao nhưng mà có một số bệnh nhân khác thì IL-6 lại thấp. Thành ra cái này nó cho chúng ta thấy rõ rằng là tất cả các bệnh nhân đều không có cùng một cái cơ địa, và ngày hôm nay chúng ta chưa có cái khả năng để mà phân định rõ ràng trước khi bệnh nhân vào ai là thuộc vào những cơ địa nào. Thành ra chúng ta chỉ dùng những cái kháng thể đơn dòng khi nào mà chúng ta chắc rằng là cái phân tử mà kháng thể đó nhắm đến là cái phân tử đích thực là gây ra cái cơn bão cytokine hoặc là những cái triệu chứng lâm sàng. Dạ. Các báo cáo viên khác có ý kiến gì không? It's a question about absorption, hemodialysis, or using the monoclonic antibody, which is the best treatment for cytokine storm in your clinical practice. Please answer, Professor Solomon. Yes, I will answer, and I'll ask if Dr. Keith has any input. We don't use dialysis or plasma exchange for this. Maybe it will be effective, but we don't know. We use monoclonal antibodies in the hospital because we have studies to support that, but there's no studies to support plasma exchange or hemodialysis, so we don't use that unless we have data. And Dr. Keith can maybe give her opinion on that. I think the question of how to treat cytokine storm is a difficult one. There are no clear evidence-based treatments at this point. I agree with Dr. Solomon that we aren't using plasma exchange or IVIG in the hospital setting. We have used monoclonal antibody infusion targeted against COVID in the outpatient setting for patients who are high risk and have COVID, those with other underlying medical conditions or obesity. But even this has become difficult to get in the United States due to the scarcity of that resource. Would you agree, Josh? Yeah, I agree with that. Absolutely. Professor Solomon nói rằng là ở bệnh viện ở bên đó thì họ không sử dụng lọc máu cũng như là PEX để điều trị những cơn bão cytokine, mà họ chỉ sử dụng các kháng thể đơn dòng, bởi vì có các nghiên cứu đã ủng hộ cho cái việc hiệu quả của kháng thể đơn dòng trong điều trị. Còn đối với các phương pháp lọc máu cũng như là PEX thì không có cái nghiên cứu nào chứng minh được hiệu quả của nó. Và Professor Keith cũng đồng ý với ý kiến đó, bởi vì là cũng chưa có một cái bằng chứng nào cho thấy hiệu quả của IVIG cũng như là các biện pháp lọc huyết tương, mà chỉ kháng thể đơn dòng họ có thể sử dụng cho những bệnh nhân COVID nặng hoặc là những bệnh nhân có COVID có nguy cơ cao như là có bệnh nền hoặc là có béo phì chẳng hạn, họ sẽ sử dụng các kháng thể đơn dòng. Vâng, ở Việt Nam thì
Thời kỳ trước là đến thời điểm này cũng chưa có kháng thể đơn dòng. Hiện nay mới bắt đầu chuẩn bị có một số nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng pha 3 với kháng thể đa dòng, phối hợp với bên Pháp về Sinotera đấy, cái hãng Sinotera bên Pháp đấy. Còn hiện nay thì chúng ta chưa có, nên là trong hội đồng hội chẩn chuyên môn cũng thấy là lọc máu hấp thụ qua cái việc mà ứng dụng trên các cái trường hợp mà bị cúm gia cầm trước kia cúm AH5N1 cũng như các cái cúm nặng ấy, thì thấy hiệu quả thì cũng dùng. Bây giờ có một cái câu hỏi dành cho phó sư Solomon: khi không có bằng chứng tắc mạch phổi mà khi cho xuất viện thì có nên dùng chống đông không? Nếu nó dùng thì dùng đến khi nào, dựa vào cái gì, và ví dụ dùng loại thuốc gì, có dùng thuốc chống đông đường uống không, thuốc chống đông mới, thế hệ mới ạ? This is a question for Professor Solomon. When we do not have evidence for PE, should we use anticoagulation for patient, and what kind of anticoagulation we can use for them, and how long? Yeah, that is a very good question that I don't think anybody knows the answer to. I can tell you what we're doing now, or what I'm doing, and what Dr. Keith is probably doing, is if someone has a evidence of a clot, either a deep venous thrombosis or a pulmonary embolism, we put them on anticoagulation, and we do it for 3 to 6 months. Recently, there was an article published that if you look 3 months after discharge, we're seeing some clots in these patients. So in my opinion, I think we should be doing 6 months. But if you ask me in 1 month, I may tell you something different. But right now I'm treating patients for 6 months, and I'm using any anticoagulation, or I like the oral anticoagulants the best. But for anyone listening, I think anything you have in your hospital, if it's heparin, if it's warfarin, I think just anticoagulate them for 6 months if they have a clot in the hospital. But I may be wrong. And I would ask Dr. Keith and all the other doctors on the panel to give their advice also. Theo quan điểm của tôi thì nếu như mà tôi tìm thấy bằng chứng có một cái cục máu đông ở bất kỳ đâu, có thể là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, hoặc là có thể là có huyết khối phổi, chắc chắn tôi sẽ phải dùng chống đông cho bệnh nhân. Đây là cách thực hành của bản thân tôi, cũng như là bác sĩ Keith cũng có thể là làm như vậy. Chúng tôi có thể cho bệnh nhân sử dụng chống đông từ 3 đến 6 tháng. Và có những nghiên cứu đã chỉ ra là sau 3 tháng bệnh nhân vẫn có những cái cục máu đông tồn tại. Vì vậy nên là tôi sẽ kéo dài thời gian chống đông tới 6 tháng. Chống đông đường uống cũng rất là tốt. Còn nếu như trong trường hợp ở bệnh viện của các bạn có loại gì thì chúng ta sẽ dùng loại đấy. Miễn là chúng ta sẽ kéo dài cái sử dụng chống đông cho bệnh nhân tới 6 tháng. Tuy nhiên, nếu như sau 1 tháng nữa bạn lại hỏi tôi câu hỏi này thì có thể là cái câu trả lời của tôi đã khác rồi. Bởi vì là các cái nghiên cứu nó sẽ thay đổi liên tục. Có một bạn hỏi tiếp vấn đề này thì tôi xin hỏi luôn, sau đó mời chị Kit phát biểu thêm. Là với bệnh nhân mà hậu Covid ấy, mà có D-dimer vẫn cứ cao trên 1.000 nanogram trên ml thì xin hỏi giáo sư Solomon về việc điều trị chống đông thế nào hậu Covid ấy, mà D-dimer vẫn còn cao. Another question for Professor Solomon: if a patient with post-COVID and his D-dimer is still high, maybe over 1,000, what should you do? Good question. As Dr. Cho always asks really good questions. I don't know. I don't think anybody knows. I think that if their D-dimer is still high, I would consider looking for clot with a CT angiogram or a lower extremity Doppler. And if you find a clot, I would treat it, but I don't know what to do with them. I think if their D-dimer is high for many months after, that they're still at risk to have clot. But I don't know the answer to that. I think Baxi Tun and Baxi Keith could maybe also give their opinion. I don't know, but it's a very good question. I would like to add to that briefly. I think I practice mostly in the outpatient setting, and we do see elevated D-dimers in the outpatient setting in patients that don't require hospitalization.
certainly we will make a strong effort to look for clot, but in the absence of clot, we are not routinely giving anticoagulation in that setting. We have followed D-dimers for several weeks to months after that. They tend to slowly trend down over time, but it's almost like it's just a reflection of the like an acute phase reaction and a reflection of ongoing inflammation. But in the absence of a known clot, at least in the outpatient setting, we are not anticoagulating these patients. Câu trả lời của Josh là nếu những trường hợp bệnh nhân mà có D-dimer cao như vậy thì thực ra bản thân ông cũng không biết chắc là sẽ cần làm gì. Trong những trường hợp đó thì tôi sẽ cố gắng làm các thăm dò để tìm xem bệnh nhân có huyết khối ở đâu đó hay không, ví dụ như chụp các cái CT mạch hoặc là siêu âm Doppler mạch chi dưới để tìm xem có cục máu đông hay không, và nếu tìm thấy có bằng chứng của cục máu đông thì bệnh nhân sẽ được điều trị bằng thuốc chống đông. Câu trả lời của giáo sư Kiss là tôi thường điều trị và theo dõi cho những bệnh nhân ngoại trú, và trong một số trường hợp thì cũng có gặp những bệnh nhân có D-dimer càng cao. Tuy nhiên thì với những trường hợp đó thì cũng vẫn phải cố gắng là làm thăm dò rất là tích cực để tìm các cái bằng chứng của cục máu đông. Trong trường hợp mà tìm thấy cục máu đông thì sẽ điều trị chống đông cho bệnh nhân, nhưng nếu đã làm tất cả các thăm dò mà vẫn không tìm ra được máu đông ở đâu cả thì họ sẽ theo dõi. Thông thường thì họ sẽ theo dõi D-dimer cho bệnh nhân trong vài tuần đến vài tháng, và họ thấy rằng cái chỉ số đó có xu hướng sẽ giảm dần theo thời gian. Vì D-dimer cũng không phải là chỉ tăng trong mỗi trường hợp là tăng đông, mà nó cũng có thể tăng trong những cái trường hợp bệnh lý nền gì đó khác, hoặc là như cái quá trình viêm trong cơ thể chẳng hạn. Vâng, có một câu hỏi mà người muốn hỏi về cái việc mà phục hồi chức năng hô hấp sau COVID, thì mời anh Josh có ý kiến gì không? One more question for Professor Solomon and Professor Kiss. What should we do with pulmonary rehab for patient with post-COVID? I'm sorry, say that again. What should we do with what? Pulmonary rehab. Oh, yeah, I think Dr. Keith will say the same as I do. I think everybody needs pulmonary rehab. I think it's great for, matter of fact, I would go into pulmonary rehab if I could. I think that everybody benefits, and patients who are in the hospital for more than 5 or 7 days, I think pulmonary rehab will help. So I am always supportive of pulmonary rehab. I would agree with that. And even in the US, we have areas of our country where pulmonary rehabilitation is not easily accessible for some patients. And in those situations, we're encouraging patients to slowly return to exercise by starting a walking regimen or kind of doing light weightlifting. And the key to that is to start slow and slowly increase over time, just to try to increase physical exercise and endurance. Chúng tôi nghĩ rằng là phục hồi chức năng hô hấp là rất là tốt, và tất cả mọi người đều nên được tiến hành tập phục hồi chức năng hô hấp. Ngay cả bản thân tôi, nếu mà có điều kiện thì tôi cũng sẽ thực hiện các bài tập phục hồi chức năng hô hấp. Nếu những bệnh nhân ở những cái nơi mà cơ sở y tế không có điều kiện để đến các cơ sở y tế để tập phục hồi chức năng hô hấp, thì bệnh nhân sẽ được khuyên là tập các bài tập đơn giản tại nhà, ví dụ như là đi bộ hoặc là nâng tạ, hoặc là các cái bài tập thể dục tại nhà, từ từ tăng dần cường độ để họ có cái vận động và phục hồi. Vâng, có một câu hỏi nữa dành cho Josh Solomon là bệnh nhân COVID đã thở HFMC đến ngày thứ 10 rồi, dùng dexamethasone cũng 10 ngày rồi, nhưng bệnh nhân vẫn phải thở HFMC, vậy thì tiếp tục xử trí thế nào? This is a question for Professor Solomon. If we have a COVID patient with high flow to the 10th day, and we treated him with dexamethasone for 10 days, but the patient did not get better, and he was still on high flow. What should we do then for this patient? Another very good question. What I can tell you what we are doing, if you are at day 10 and they are still on high flow oxygen,
we're not stopping dexamethasone. We are changing from dexamethasone to solumedrol at doses of 60 or 100 milligrams a day. But I have no data to support that. That's just what we do. But I do believe that if you still are at day 10 and have lung infiltrates and you're on a lot of oxygen, I'm not stopping steroids. I'm continuing them. But as everything in COVID, maybe in 1 month, I'm going to tell you something different, but that's what I do now. Can I add to that briefly, just because I see those patients in my clinic and discharge, and many of them will go home on a dose of oral steroids such as prednisone that we will taper over a period of weeks. Đây là một câu hỏi rất hay. Nếu mà trong trường hợp bệnh nhân của các bạn đã điều trị đến ngày thứ 10 mà vẫn phải thở oxy dòng cao, thì chúng tôi sẽ không dừng liệu pháp dexamethasone, hoặc là chúng tôi sẽ chuyển sang solomerol với liều từ 60 đến 100 mg một ngày và tiếp tục theo dõi. Nếu như mà các bạn vẫn thấy các cái tổn thương mờ dai dẳng ở trên phim X-quang thì liệu pháp steroid là phải tiếp tục duy trì và không nên dừng. Đấy là cái cách thực hành của tôi. Tuy nhiên tôi cũng không có cái nghiên cứu bằng chứng nào để khẳng định được đó là cái phương pháp chính xác nhất. Và như các bạn biết đây thì là cái COVID nó sẽ thay đổi liên tục, cho nên có thể sau 1 tháng thì cái câu trả lời của tôi đã có thể thay đổi rồi. Và Professor Ct cũng nói rằng là với những cái bệnh nhân của bà ấy thì có một số bệnh nhân đã phải tiếp tục duy trì cái liệu pháp steroid khi mà ra viện, và họ sẽ giảm liều dần trong vòng vài tuần. Vâng, có một câu hỏi thực tế từ một bạn thành phố Hồ Chí Minh nói là bây giờ bệnh nhân bị tiểu đường type 2 rồi, bị nhiễm SARS-CoV-2, vào với thầy thuốc mình thì nên dùng corticoid thế nào? Mời các speaker có ý kiến nhé. Mời chị Kit. Professor Ct, we have a question for you. If a patient with diabetes mellitus and they had COVID, how should we use steroid therapy for this patient with diabetes? So in general, our practice in the United States is if we need to put someone on steroids who has underlying diabetes, that we try to more aggressively manage their diabetes while they're on steroids to maintain glucose control. Often we use insulin to do this. Certainly my personal practice is I'd like to try to use the least amount of steroids. So the dose, the lowest dose possible. It's tricky. It has to be balanced and managed. Cái thực tế thực hành ở Mỹ thì chúng tôi trong những trường hợp bệnh nhân có bệnh đái tháo đường nền thì chúng tôi vẫn điều trị steroid cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì cái việc kiểm soát đường huyết sẽ cần phải được thực hiện tích cực hơn, là thường sẽ dùng insulin và làm thế nào để kiểm soát được cái nồng độ đường huyết. Đồng thời sẽ cố gắng sử dụng cái liều steroid ở mức độ thấp nhất có hiệu quả cho bệnh nhân. Tóm lại là chúng ta phải làm thế nào cân bằng giữa việc kiểm soát đường huyết và việc điều trị bằng steroid trong những trường hợp đó. Vâng, bây giờ thì cũng có một số còn rất là nhiều câu hỏi khác. Một số câu hỏi sẽ được giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Tuấn, thạc sĩ Thạch, giáo sư George Solomon và giáo sư Rebecca Kidd trả lời trực tiếp rồi. Tuy nhiên cũng còn khá nhiều câu hỏi thì xin chuyển lại cho các báo cáo viên các câu hỏi đó, rồi sau rất là mong các báo cáo viên Thủy Tuấn, anh Thạch, anh George Solomon và Rebecca Kidd trả lời qua email cho chúng tôi, để chúng tôi sẽ treo lên trang web của Hội hô hấp Việt Nam. Vì bây giờ cũng đã quá gần 10 phút rồi, thì xin thay mặt cho ban lãnh đạo Hội hô hấp Việt Nam xin được trân trọng cảm ơn các báo cáo viên, đặc biệt là giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Tuấn. Mặc dù thời gian rất là bận trong thời gian vừa qua với Hội hô hấp châu Âu, cũng như giáo sư George Solomon và giáo sư Rebecca Kidd và thạc sĩ Thạch đã dành thời gian rất là quý báu để mà chuẩn bị cái bản báo cáo rất là kỹ lưỡng, cập nhật các thông tin cũng như chia sẻ các kiến thức của các thầy cô trong vấn đề chẩn đoán điều trị bệnh nhân COVID cấp tính, cơ chế sinh bệnh, cũng như trong thực hành điều trị COVID cấp tính và cả hội chứng hậu COVID.
We have many questions for our speakers here, but we do not have enough time for all the questions. I would like to thank all speakers today, Professor Đinh Xuân Anh Tuấn, Professor Rebecca Kiss, Professor John Solomon, Dr. Thạch, have taken your time to prepare very useful talks today to share with us your knowledge on management of COVID-19. And we will send you the question that we did not answer yet. And we hope you will answer those questions and send us by email. We will post those answers on the website of VNRS and the fan page of VNRS on Facebook. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Chúng tôi cũng Thank muốn you. xin phép các báo cáo viên được treo các video clip bài giảng của các thầy cô lên trên trang web của Hội Âu Việt Nam nếu các thầy cô đồng ý. And I would like to ask you to give us the right to post our video, live video now on VNRS website in order to share the knowledge of COVID-19. Absolutely. You have my permission. I'm happy to have you post it. Mine as well. Thank you so much. Thank you, Bác sĩ Châu. Thank you, everybody. Chúng tôi hy vọng là năm tới sẽ được đón lại giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, giáo sư John Solomon, giáo sư Rebecca Kiss ở Việt Nam trực tiếp để tiếp tục có nhận được cái sự hỗ trợ đào tạo cho các thầy thuốc trong lĩnh vực hô hấp ở Việt Nam cũng như các cái thầy thuốc có chuyên ngành có liên quan. We hope in the next year we can invite Professor Đinh Xuân Anh Tuấn, Professor Kiss, Professor Solomon to Vietnam, and we'll welcome you here to give our talks, to give to share the knowledge in the medicine field to improve our practice in the health medicine. Thank you. Sự chia sẻ các cái kiến thức, các kinh nghiệm quý báu của các thầy cô ngày hôm nay là rất là quý giá đối với các cái thầy thuốc ở Việt Nam, đặc biệt các thầy thuốc ở tình hình phía Nam đang trực tiếp đối mặt với COVID-19 với số lượng bệnh nhân rất lớn. Chúng tôi một lần nữa xin thay mặt các cái thầy thuốc ở Việt Nam cũng như các bệnh nhân ở Việt Nam xin cảm ơn sự hỗ trợ quý báu đó của tất cả các quý thầy cô và xin kính chúc sức khỏe tất cả quý thầy cô và mong hẹn gặp lại. It is our great honor to have you here and help us with COVID-19 in Vietnam. You know that the COVID-19 in Vietnam is very serious in the south of Vietnam. And we thank you very much for all your support. Thank you. Các thầy cô giữ sức khỏe và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Thank you. Thank you. Take care and see you again. Bye. Cảm ơn thầy Tuấn nhiều. Dạ vâng, chào thầy Châu. Dạ, chào thầy Thạch. Dạ. Thầy Tuấn hôm qua chắc phải thức gần rất là muộn. Vâng, tối hôm qua ngủ được 3 tiếng ạ. Thành ra Tôi hơi bị thiếu một tí. Tôi chúc thầy ngủ ngon. Dạ vâng, dạ, thầy Châu. Dạ.